Trump is good news for Americans. Happening now. President Trump signs an executive order calling for the creation of a sovereign wealth fund. Flying money. A sovereign wealth fund, SWF, could be a game changer, but only if structured to benefit American citizens, not bureaucrats. Instead of endless taxation and deficit spending, imagine a fund where natural resources, tariffs, and strategic investments generate wealth, and that wealth is distributed to citizens in the form of dividends, not wasted on government bloat. Small diamond. How it works. Revenues from oil, gas, minerals, and tariffs flow into the fund. Strategic investments in infrastructure, AI, and energy independence grow national wealth. Instead of hiking taxes, profits are returned to Americans as a national dividend, like Alaska's oil fund but on a national scale. Small diamond. Why it's better than taxes. Reduces dependence on income tax and inflationary money printing. Gives every American a direct financial stake in the country's resources. Creates a self-sustaining economic engine instead of a government spending black hole. Small diamond. Who doesn't want this? Lobbyists and global elites who want America's wealth siphoned offshore. Big government that thrives on taxation instead of wealth creation. Foreign powers that benefit from U.S. capital outflows. A sovereign wealth fund should belong to the American people, not politicians. Time to flip the script. No more we pay, they spend. We own the wealth, we reap the rewards. Norwegian Sovereign Wealth Fund, the world's largest rainy day fund. Norway's Sovereign Wealth Fund, officially the Government Pension Fund Global, GPFG, is the largest in the world, managing over $1.5 trillion in assets. But how did this small Nordic nation build such immense wealth, and what do its citizens actually receive from it? Origins and history. 1969. Norway discovers massive oil reserves in the North Sea. 1970s to 80s, the government nationalizes oil production through Statoil, now Equinor. 1990. To prevent economic overheating and protect future generations, the Norwegian Sovereign Wealth Fund is established. 1996. First deposit into the fund. How it operates. The fund is owned by the Norwegian government but managed by Norges Bank Investment Management, NBIM. Investments span stocks, 70%, bonds, 25%, and real estate and infrastructure, 5%, across 70-plus countries. Ethical investing. No funds in tobacco, weapons, or companies violating human rights. Do Norwegians get direct payouts? Unlike Alaska's permanent fund, Norway does not provide direct cash payments to citizens. Instead, up to 3% of the fund's value can be used annually to support the national budget, funding social services like free healthcare, education, and pensions. Why its unique checkmark. No direct spending on government projects prevents corruption. Checkmark designed to last beyond oil depletion. Checkmark has made every Norwegian effectively a millionaire, but in public wealth, not personal cash. Future and challenges. Oil dependence declining, transitioning toward renewables and tech investments. Managing volatility in global markets and inflation. Saudi Arabia's Sovereign Wealth Fund, the engine of Vision 2030. Saudi Arabia's Public Investment Fund, PIF, is one of the world's most aggressive and ambitious sovereign wealth funds, SWFs, aiming to reshape the kingdom's economy beyond oil. With $925 billion plus in assets, 2024, it's a financial powerhouse driving Vision 2030. But how does it work, and do Saudis receive direct benefits? History and evolution. 1971. Saudi Arabia establishes the Public Investment Fund, PIF, to invest in key domestic industries. 2015. Crown Prince Mohammed bin Salman, MBS, restructures the PIF, transforming it from a passive investor to a global strategic fund. 2016. The PIF becomes central to Vision 2030, aiming to reduce oil dependence and build a diversified economy. 2019. PIF-backed Saudi Aramco IPO raises $29.4 billion, partially funding the SWF's expansion. How it operates. Unlike Norway's SWF, funding is not solely from oil revenues but also from checkmark Aramco profits and IPO proceeds, checkmark government transfers and state asset privatizations, checkmark returns from global investments. Investments focus on strategic sectors, including checkmark technology. Major stakes in Lucid Motors, Magic Leap, and SoftBank's Vision Fund. Checkmark tourism and entertainment, development of NEOM, Red Sea Project, Qiddiya. Checkmark sports, heavy investments in Newcastle United, Live Golf, and global sports expansion. Checkmark infrastructure and finance, projects like Riyadh Air, Saudi National Bank, and energy transition. Do Saudis get direct payouts? Unlike Norway,
Saudis do not receive direct UBI-style payouts. Instead, the PIF reinvests profits into mega projects and economic diversification, job creation and infrastructure, social programs and housing initiatives, global power and risks. Checkmark aggressive expansion, from Tesla to gaming. Saudi Arabia is shaping global industries. Checkmark political leverage. The PIF is a geopolitical tool, securing influence in Western markets in Asia. Warning high-risk strategy. Betting big on futuristic projects like NEOM, but will they deliver long-term returns? The big question, will the PIF's aggressive spending turn Saudi Arabia into an economic superpower? أكيد في ناس ما فهمتش لغة الفيديو. هلخص الفيديو بسرعة. ترامب يوقع إنشاء صندوق الثروة السيادية، وده بشرى صدر الأمريكيين، وقال لك يجب يحدث الآن. الرئيس ترامب يوقع على أمر تنفيذي يدعو إلى إنشاء صندوق الثروة السيادية، وصندوق الثروة السيادية قد يكون بمثابة عامل تغيير جذري، ولكن فقط إذا تم هيكلته لصالح المواطن الأمريكي وليس للبيروقراطيين. بدلا من الضرائب التي لا نهاية لها والإنفاق بالعجز. تخيلوا وجود صندوق يتم فيه توليد الثروة من الموارد الطبيعية والتعريفات الجمركية والاستثمارات الاستراتيجية، ويتم توزيع هذا الثروة على المواطنين في شكل أرباح وليس إدارها على التضخم الحكومي. كيف يعمل الصندوق؟ استثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والذكاء الاصطناعي واستغلال الطاقة تؤدي إلى نمو الثروة الوطنية، وبدلا من زيادة الضرائب تعود الأرباح على الأمريكيين في صورة أرباح وطنية مثل صندوق النفط في ألاسكا، ولكن في نطاق وطني. لماذا هو أفضل من الضرائب؟ يقلل من الاعتماد على ضريبة الدخل وطباعة الأموال التضخمية، يمنح كل أمريكي حصة مالية مباشرة في موارد البلاد، إنشاء محرك اقتصادي قادر على الاكتفاء الذاتي بدل من الثقب الأسود والإنفاق الحكومي. من لا يريد هذا؟ جماعة الضغط والنخب العالمية التي تريد نقل ثروات أمريكا إلى الخارج، حكومة كبيرة تزدهر على الضرائب بدلا من خلق الثروة، القوى الأجنبية المستفيدة من تدفقات رأس المال الأمريكية. ينبغي أن يكون صندوق الثروة السيادية ملكا للشعب الأمريكي وليس للسياسيين. قد حان الوقت لقلب السيناريو رأسا على عقب. لن ندفع المزيد بل سينفقون هم، فنحن نملك الثروة ونحن نحصد المكافأة. وأيضا تكلم عن تجربة صندوق السيادة النرويجي، وقال لك إن هو أكبر صندوق للأيام الصعبة في العالم. وتكلم أيضا عن صندوق السيادة السعودي وقال لك ده تجربة مهمة جدا. وتكلم أيضا مدح الامير محمد بن سلمان عن صندوق النقد السعودي، قال لك إن صندوق النقد والاستثمارات العامة السعودي هو أحد صناديق الثروة السيادية الأكثر طموحا في العالم، ويهدف إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، وله أصول تزيد عن 925 مليار سنة 2024، فهو قوة مالية تقود رؤية 2030. وتكلم عن كيف يعمل وإزاي إن صندوق السيادة السعودي ناجح، وقال لك إحنا هنعمل زي صندوق السيادة السعودي وصندوق السيادة النرويجي. هذا ملخص الفيديو للي ما لا يترجم اللغة الإنجليزية. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب، تحياتي.